because the art is the mirror of society. Daktari Gonja, unajua Gengetone? Ya marafiki zangu wao bwana, nawaelewa sana. Sailors, unajua Sailors, Epic na Boondocks, unawajua? Yes. Basi wewe hao vijana na mimi wasiliana na wao sana. Wanafaa basi wakuwe wanakuja wakati wanatoa wimbo wanakuambia hebu angalia hizo rhymes buda. Unachekiaje hii story? You know, ideally, according to the Films and Stage Plays Act, it's actually a requirement that before you do a music video or audiovisual content, you submit the synopsis and the script to the board, so that we don't end up banning at the tail end of the production. But do not get every content submitted upfront. Sometimes you can kill creativity with too much bureaucratic red tape. So we allow them to proceed, and we understand some of them do not even have the money. Some of them are guys who are doing just user-generated content with their phones. They may not be able to afford the studio, and so we do not crack them down as we would with established artists like yourself. So what happens is, these Gengetone guys whose ideology is actually rooted in defiance of the norm, what you consider to be the norm, and the societal what is acceptable in society, they tend to go against that, because they are saying we are from the ghetto, we are facing life that people are not facing. Our stories. And they want to tell their stories from the side of the hustler and from the suffering and the difficulties that they go through. We understand them. Some of these guys and the ghetto language, the slang, was because when some of those guys, when they're growing up, the family of 6 are spending in one room. So baba na mama wako pale, watoto wako pale, and there was no much, there was no leeway for people to sengenya their parents. So they had to create their own language that the parents do not understand to communicate. But we need to tame that now to put it in the context of how can we use this content to sell. So because you are not targeting the ghetto people that you produce for. Gengetone is not just for that age bracket. They should do music that is embraced by the entire society if they want to make money. Otherwise, their music will only appeal to a small group of people. Exactly that time. And now, so with these Gengetone people, these young guys, Sailors and all those, how do you communicate with them? Unajua shenye yote wewe? Yo yao, they are slack. When they come to your office, how do you talk to them? Unajua wanakuja na style zao mzae, sasa wewe ni mkatiaji bwana, wewe ni mkatiaji. Initially when they told me that, I thought they were actually insulting me. I was like, what? Sio wewe ni mkatiaji. Ni mtiaji. Mtiaji. Mkatiaji means something. Waliambia mimi ni mtiaji, nikasema Jesus. Hawakukuita ni aje buda, umekuaje ni utiaji? We buda we. We buda bwana, we unapenda kuchoma bwana, we unachoma picha bwana. We unatuchomea. We ni mtiaji bwana. We kazi yako ni kuchoma picha bwana. Walikwambia tupeleke, wacha tukupeleke na Rieng. Unajua kupeleka na Rieng ni nini? Kupeleka na Rieng? Ni kuchanuliwa, ni kuwa comped, ni kukondiwa. Unajua siku hizi vile wanaita pesa. Unajua vile wanaita pesa. Wanaita aje? Inaitwaje pesa? Pesa inaitwaje? Maziwa. Ati do. Do ni ya 1994. Wacha bana. Pesa inaitwa maziwa buda. Wakikuja wakwambie ni aje mzae. Siwache maziwa. Unatoa pesa. Nimeelewa. So Dr. Ezekiel Mutua, I want to thank you so much for coming on my show Jessy Junction Home Edition. Ni COVID imeamua tukae nyumbani tufanye maneno from here. And I want to thank you for always supporting our content,
Thank you also kutuweka laini saa ile unaona tunateleza kidogo, si ati tunaanguka. Ni kuteleza, unaturudisha, tunaendelea. And that's why we are where we are today, because we also listen to that and we keep on going. Buda MC Jessy, nikwambia isho yako imenoga bwana, imenoga. Hii ni kupeleka watu na rengo bwana. Na kwa hii naomba tu bwana, wewe kazia tu hapo bwana, na wakati ule tunaibana kidogo, tuseme tunatia. Shukuru Mungu tu kwamba kuna government ambayo inaangalia hii mambo. Na kwamba hakuna mburucha, hakuna burucha. Hii mambo yote ni kupeleka tu rieng na polepole, kwa uzuri. Kuna mbaya na hakuna kuchoma picha. Hakuna kuchoma picha. Hii mambo tukifanya kwa njia ambayo inafaa, tutapata maziwa bana, tutapata maziwa, kila mtu bwana maziwa. Haya. Hivyo mzito. Shikilia uzito, wekelea uzito hapo. Dr. Ezekiel Mutua amepeleka na rieng, ametuchachisha. Akatuambia itakuwaje. Mzito wetu, mzitore wa KFCB, CEO Buda mwenyewe, ule msee, ule mzae. Ule mzae wa kukatia. Yule moral police mwenyewe yule. Ndio huyo moral karao wa morals hivi. Ukileta shida na kuekelea. Zinaitwaje pingu? Ati? Ting. Pingu zinaitwa ting. Ukileta utiaji na kuekelea ting. Dr. Mutua will be back in a few. Dr. Ezekiel Mutua, what a guy. Oh my. But let me tell you this, nowadays you guys sit in the sitting room or at the dining, munasengenya wazazi, and you think they are not understanding what you're saying. My goodness. Wazazi squeeze you a korada. Korean. And in that case, there's a Kayole saying that says, Miuba tu nikani komalego, mbogila hizi na rieng tu ni machwenga. Maus ganzi meliet ni salopa. Tukonditni.